A very good afternoon. Much thanks for joining us here on the program. It is the third day of May 2023. And of course, shaping a future of rights is the theme of the day as Lookuptv joins the rest of the world in marking World Press Freedom Day and expression being a very integral part of our trade. That's what's trending at this hour and so much more. Before we get into a bulletin this afternoon, here are our top stories. On trending news today, Education and Energy and Petroleum Cabinet Secretaries appear before the Senate to answer questions in their respective dockets. Leo kulikuja mvua kali sana. Tulikuwa kwa nyumba karibu itubebe na mvua, kukanyesa ndani. Mifugo karibu yende na maji. Hata saa hii tunasenda kulala wapi. Hailstones and strong winds destroy crops in Kipipiri, Nyandarua County. And blessings in force, joy as a 30-year-old woman delivers quadruplets in Butere, Kakamega County. This is Trending News. I am Nancy Nelima. Do stay with me for the next few minutes as I bring you up to speed with stories that are trending at this hour. Let's continue. President William Ruto on Wednesday signed a bilateral deal with Japan in a bid to provide more job opportunities for Kenyans. Speaking during a visit by Japan's Prime Minister Fumio Kishida at State House, President Ruto said that the two states have agreed to bolster ties to cultivate economical growth through diaspora remittances. Prime Minister of Japan, Fumio Kishida, have just concluded their bilateral talks and will now address a joint news conference on the scope and outcomes of the talks. In our deliberations, we agreed to align also the curricula of our two countries so that more Kenyans can access skilled and quality jobs in Japan. We have also agreed on a number of bilateral issues between Kenya and Japan on the exploitation of the geothermal resources in our country. We've also agreed on a couple of other issues on the development of Dongo Kundu, a special economic zone in Mombasa, to expedite the construction and for Japan to support Japanese investors. Japan emphasizes investment in people. In order to advance the levels of the industries in Kenya, we affirmed our cooperation to promote the cultivation of industrial human resources together. We also agreed to launch the industry dialogue to accelerate our bilateral industrial cooperation. And heavy rains lasting about 2 hours on Tuesday evening destroyed crops, leaving residents of Kirima village in Kipipiri, Nyandarua County with no hope of any harvest. The farmers who had great hope of harvesting their potatoes in about 3 weeks' time are now counting losses after the hailstorm destroyed their crops. The icy rain came down after 3 days of light showers that had started in the area. Leo kulikuja mvua kali sana. Tulikuwa kwa nyumba karibu itubebe na mvua, kukanyesa ndani. Mifugo karibu yende na maji. Hata saa hii tunasenda kulala wapi na kupea watoto nini. Viazi saa hii imepigwa yote na mvua, mpaka mahindi, mpaka mboga kama hizi. Kila kitu yote imeharibika. Nilikuwa nimepiga viazi dawa, ilikuwa inachomeka. Saa hii karibu mtu alie. Hiyo dawa nilikuwa nimeenda kukoba. Ndivyo nipige viazi hizo. Unaona zote zimeharibika na maji, sijui nitalipa na nini. Sasa tumeshapata hasara iliingia kwa sababu nyumba ilipomoka pale na tena huku kwa shamba hakuna kitu imebaki. Tulikuwa tumelima viazi, mboga kama hizi, yote ikapigwa na hiyo mvua ikaisha kabisa. Tujawahi ona mambo kama haya tena. Tangu nizaliwe sijawahi pata maneno kama haya. Milima watu wanataka msaada wa dharura.
Watu wanataka begu, hawataki ati kitu ya kuchezwa na begu, kwa sababu shamba zao zimelimwa na ni mvua ambayo mvua ya masika ambayo inaitangwa mvua ya kibunga. Ile inanyesha huko katika nchi zingine. Imenyesha huku, imemaliza mashamba, na hata sisi tumekuja kujionea kwa sababu ni maajabu. Hawa watu kama 1,300 kumeharibiwa mahindi ile ilikuwa imepandwa. Hawakuwa wamepewa na serikali hiyo begu. Walikuwa wamejinunulia viazi, kila kitu. Yani tuseme mimea aina yote ya mimea, horticulture and cereals seeds have died. Zile zilikuwa zimemea. Watoto hawana hata kitu hata kule saa hizi. Manyumba ingine imebomolewa hata mabati. Kuna takikana kuletwa mabati. Hakuna mabati nyumba zingine. Unajua watu wote hawana nyumba za nguvu. Wamebomolewa. Already siko na mashimo. Na kuna hitajika hata watu wa stima wakuje waitengeneze, watu wengine hata stima huku hawana. Already ni maneno yanaongewa, hakuna kuni kwa sababu mvua imenyeshea watu, na hata tuseme si chakula peke yake, hata chakula inapikangwa na kuni. Kumenyesha na barafu imejaa sana. Kunataka wakuje watengenezewe hii stima mara moja. Ndio wapate mwangaza, hata waweze kuona watoto wao na mahali watalala. Wengine hawana nyumba. And on a more positive note, it is a happy day for a couple in Mwikali village, Butere constituency, after they were showered with the blessing of quadruplets and a safe delivery at St. Mary's Hospital in Mumias. The 30-year-old Mildred Oranga cannot hide her joy and gratitude for the care they have received at the hospital. The mother of now 8 children is counting her blessings as she seeks help in raising her bundles of joy, stating that it will be a struggle for her family. Nimekuja hapa jana usiku kwa hali ya kujifungua. Kwanza daktari walinipima, wakaona watoto hawajalala vizuri kwa tumbo. Wakaniambia nipitie operation. Watoto Mungu amenibariki na watoto 4, wote ni wasichana. Nikurudisha tu Mungu shukurani na furaha. Niko na watoto 2 kuongezea kwa 4. Katika familia yetu hakuna twins ama watoto 4 hawako. Juu kwetu mimi ndio first born, halafu wengine wanafuata huko nyuma, watoto 7. Madaktari wa St. Mary's Mission, mimi ni kuwarudishia tu shukrani, haki wamejaribu. Baada ya kuangaliwa na madaktari wetu, waliweza kudhibitisha ya kwamba watoto hawakuwa kwa hali nzuri, ambapo walimfanyia cesarean section, akaweza kujifungua watoto 4, ambayo ilikuwa sio matarajio kwa sababu ultrasound ilikuwa imesema ako na watoto 3. And all the best to the family. Moving on, women in Turkana North Sub-County have ventured into beadwork in order to overcome the effects of climate change. The ornaments they make are finding their way into markets in the United States of America and Europe in the face of drought, early marriages and banditry. This, they say, also serves as a measure of averting early marriages, the devastating effects of drought and banditry. Wa shanga itasaidia pakubwa wa mama, kwa sababu environment yetu imekuwa ikikatwa, kwa sababu wa mama wanakata ndio wapate makaa ya kwenda kuuza, ndio wanunulia watoto wao chakula. Lakini sasa juu mambo ya ushanga imekuja, watakuwa wanatengeneza shanga, watapata time ya kwenda msituni kukata mamiti, na environment itakuwa secure, haitakuwa inakatwa ovyo ovyo. Juzi tumekuja hii training ya hapa ya serikali. Tunaomba pia serikali tutafutie market ya hizi shanga huko nje. Juu Turkana wote wanajua kutengeneza shanga. Hakuna mahali penye unaweza kusia hapa. On alternative livelihood through value addition. Women from this county have been doing basketry, and now we are adding leather to their beads. And as we all understand, these women have been doing beads for a long time. But they don't do beads that are value added. So for them to fetch more money from what they do, we are actually here to do value addition.
It is reprieve for over 2,000 residents of Bubisa location in Marsabit County after a solar-powered water desalination plant was installed in the area courtesy of a partnership between the county government of Marsabit, Human Cargo Care and Caritas Germany. The plant will help in prevention of numerous diseases said to be caused by carcinogens found in most water sources in the county. Every month, about 3 people in Bubisa village passed away because of the bad quality of water. That's why it's so important to have a desalination unit here. And this desalination unit helps to purify the water and to have absolutely good quality of water. PASIDA conducted baseline to establish the need. And through that, we conducted socio-economical survey, and we also did water analysis for the existing borehole. And we found out that the borehole water parameters is way above WHO standard, including nitrate, which is the main cause of esophagus cancer. Hii shida ya kuletwa na maji ya chumvi inakuwa nyingi, zaidi ya watu 20 kwa mwezi, na watu wanakimbia Marsabit kutafuta usaidizi. Lakini kwa sababu ya shida ni is a continuous, hatukuweza kusaidika. In this constituency, there are so many areas, where water is not really good for human consumption. If you look at a place called Gas, which is the border between Ngalani and Northor, literally it's in the heart of Chalabi Desert. There are so many springs, oases with shallow wells, and imagine that community depend on water trucking from Loyangalani. During rainy season, during dry season, they depend on water trucking, which is really very expensive. So, there are so many cases of, cancer and other waterborne diseases. We cannot say that, water is the main contributor. There are so many other factors which contribute to cancer cases because it's a global phenomenon. Not only in the arid and semi-arid lands, but also in the highlands of Kenya and also across the globe. This is a mega project which is serving over 2,000 households. And if you multiply by 6 on average, that is quite a huge number. And with this drought, most of the far-fledged mobile villages have also resettled down and become basically environmental refugees over this spell of drought time. Also, the Kenya National Highways Authority, KENHA, has reopened the closed Maimayo Narok Road in order to give drivers convenience. This is after 3 days of the road being closed due to developing cracks caused by heavy rains experienced in that area. Residents have thanked the government for their quick response on the issue. Mimi ni mkaaji wa Nairobi, lakini napita hii barabara sana sana. Kwa hivyo vile ilikatika, tumekuwa tukisumbuka sana, lakini vile serikali ilichukua hatua ya haraka, tunashukuru. Kwa hivyo tunashukuru hii serikali ya UDA, at least imeact kwa muda mzuri. Sasa gari zinapita. Ilikuwa imekatika pia 2018. Kwa hivyo hapa inatakiwa iangaliwe vizuri, ibomolewe zaidi ya hiyo crack upana kidogo. Manake ukiweka mawe pale tu, next time itakatika hivyo. Kwa hivyo tulikuwa tunasema ipanuliwe zaidi, iweke mawe ngumu, na hiyo kitu isirudiwe tena. Manake you have a lot of challenge. Hapa kuna hii dry pot, wajua kidogo inafanya kazi, pia hiyo inasimama kabisa. Economically, watu wa transport, watu wa hoteli nini. Kwa hivyo wanaweza tengeneza kitu kama concrete columns hapa mahali inavunjika, juu ilivunjika last time hapo, this time imevunjika. Kwa hivyo wakitengeneza concrete alafu waweke ka flyover, hiyo ni lasting solution. And we've come to the end of the broadcast, but just to bring you up to speed with the stories that we are working around the clock to make sure that you are on the know in our subsequent bulletins. Look up Tarifa at 7 p.m. and at Look Up News later on at 9 p.m. We'll be looking at the cabinet secretaries who are appearing before Parliament. And currently ongoing right now is Cabinet Secretary for Education Ezekiel Machogu, who is addressing issues and matters CBC implementation as well as the
KSS challenges. He's also talking about the teachers' strikes and salaries. That is a story that we are following up on as well. The Cabinet Secretary for Energy, Davis Churcher, will be appearing as well. He'll be talking matters, fuel prices, as well as importation of oil from Saudi Arabia. These are two stories that we are keeping an eye on happening in Parliament. And of course, updates as well on the Shakahola massacre. Remember, currently autopsies are being done on the bodies. There are over 110 bodies that have been recovered so far from the Shakahola forest, and that process is still ongoing. As at yesterday, 45 bodies had undergone the post-mortem, and of course we'll be giving you details of how much more has been done today. We have that a lot on the business front as well as some sporting action, and today being the World Press Freedom Day, we have a lot prepared for you. Thank you so much for watching this broadcast. I am Nelima. Do keep it Lookuptv for more updates, and as well www.lookuptv.co.ke for all the stories that are in at any moment. Have yourselves a pleasant afternoon. Goodbye. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and